ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిట్టాలు వంటలు. మీరు బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ చేయబోయేది స్వింగ్ మిషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మేము అమెజాన్లో అయితే ఆర్డర్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. ఇదైతే మా మమ్మీ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ కట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు. కిట్ కూడా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కిట్ ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసేద్దాం. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. దిస్ వన్, ఇది వచ్చేసి అయితే టేప్ ఫ్రెండ్స్. టేప్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సూదులు. ఇది టేప్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సూదులు ఫ్రెండ్స్. దిస్ వన్ బటన్స్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ వన్ సీజర్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఏమైనా దారాలు కట్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే కలర్ థ్రెడ్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ థ్రెడ్స్ కూడా. ఇప్పుడు మిషన్ మనం ఓపెన్ చేసేసి చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం పెట్టి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 20,000 ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసేద్దాం దీన్ని కూడా. ఇట్లా అన్నమాట, ఎట్లా కుట్టాలి అని చెప్పేసి బుక్ మనకి. థర్మాకోల్ షీట్తోని మంచిగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, సెక్యూర్గా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మిషన్ అయితే ఇట్లుంది. ఇవి బాబిన్స్ అన్నమాట. ఇవి బాబిన్స్ ఫ్రెండ్స్. బాబిన్స్ అయితే 3 వచ్చాయి. సాయిల్స్ అన్నమాట. ఇవి ప్లేట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్.
ఇది ఎంబ్రాయిడింగ్ సూదులు ఫ్రెండ్స్. ఇవి డబల్ నీడిల్స్ ఫ్రెండ్స్. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం ఎంబ్రాయిడింగ్కి అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మిషన్ క్యాప్ ఫ్రెండ్స్. వావ్, సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మిషన్. చూడొచ్చు ఎట్లుందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మిషన్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా పట్టుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. టేబుల్ మీద పెట్టచ్చు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దీన్ని తోడుగా తీసుకెళ్ళచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత సెక్యూర్గా ఇచ్చారో. మస్తు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ మొత్తం ఎంబ్రాయిడింగ్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ స్టిచ్చింగ్. దీంట్లో 50 స్టిచ్చింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇంకో వీడియోలో ఇవన్నీ ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇవి కూడా స్టిచ్చింగ్సే ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏ కుట్టు కావాలో అవి సెట్ చేసుకోవడమే. డబల్ కలర్స్ కావాలంటే డబల్ థ్రెడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడేమో బాబిన్కి థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడం ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ప్రెస్ చేయడానికి. దీంట్లోనే వైరు అన్నీ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఇక్కడైతే బాబిన్ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు బుట్ట ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. బుట్ట లోపల బాబిన్ కూడా ఉంది, చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే రబ్ చేయడానికి. ఇదైతే రబ్ చేయడం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్గా మిషన్ అయితే ఇట్లా వచ్చింది. మిషన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సెట్ చేయాలో, దీన్ని ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. దీంతో పాటు నేను ఇది కూడా బుక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మేము అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎంబ్రాయిడింగ్ ఫ్లవర్స్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎట్లా చేయాలనేది పేపర్ మనకైతే ఇట్లా వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూసేద్దాం ఇప్పుడు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మన ఫ్లవర్స్ ఎంబ్రాయిడింగ్ ఫ్లవర్స్ వేసేదన్నమాట. ఇది ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని ఎంబ్రాయిడింగ్ ఫ్లవర్స్ వేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ పాదం తీసేసి దీన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇవి దారం పెట్టుకునేటివి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పెద్దగా కూడా వస్తాయి.
చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని వచ్చాయో. మీకు కూడా కావాలంటే అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మస్తు ఉంది, నాకైతే ఫుల్ నచ్చేసింది. మీకు కూడా నచ్చితే ఆర్డర్ ఇచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.